agakman nga rod apo, dagiti na nga bak iti second place, iti matinee show, 4Ms from Sitio Kabatingan. Sponsors da apo ni Joy Martin, Jonathan Martin, Rosita Thailand, Juanito Miguel, Jeneline Manding, Joverex Miguel, R.A. Fuentes, Moffats Vlog, Rosalina Ferrer, Jolios Molina, Anita Molina, Brian Corpus, and Tessie Martin. 4M's Group. Apo, pangulayan apo ti performance iti 4M's Group. Awaga ka man nga apo ni Konsehal Darrell Carino nga may mangbunot iti nagasat nga numero. Thank you, Cons. Ti abakin na dito apo ket talong mano kilos deta nga bagas. Talong pak iti bagas manipod kini Honorable Enrico Kiko ang apo. So ti muna apo nga nangabak is taga Sitio Putong dito. 2220 Ma'am Nicolasa. Ma'am Nicolasa, may I request apo the barangay officials nga iyawat na diti pack of rice for photo documentation. (2220) Bagi ni Lola, anti-picture taking. Okay, next up po ni Richel Ruiz. Number 398, Richel Ruiz. Ang katisango adeng. Ito, dakagayon tisangon. Picture. Courtesy of Honorable Enrico Kiko Ang. And makatlo po ni Angelica Juan. Roxilaw. Mabalin apo nga, Grace Tro apo, oray man nga taga Nabotas apo. And apo kablawan, abad dapay gayam apo diti taga Metro La Paz apo nga kabagyan apo diti, Queen tayo apo. Aduda apo nga may tatanga mang witness apo diti coronation iti, ay attenda apo nga kaanakan apo. Next, Angelica Juan. Ready DJ 4M's Groupen? 4M's Group. Ready, sir? Okay, let's give a round of applause, apo, to the 4M's Group from Sitio Kabatingan. Okay.
Brian Corpus and Tessie Martin. Sakbay man ti amin apo on behalf of the Barangay Council of 62 Binabotas, kahit da apo ti agyaman kadi sumaganad nga naayat nga sponsors nga nang suporta kaditi na dumadumang aktibidades apo iti barangay, manipod Mayo 1 aging gana ita. The Honorable Congressman Sandro Marcos, the Provincial Government of Ilocos Norte, through the leadership of Governor Matthew Marcos Manotoc, the Provincial Health Office apo sudat nangited apo ti agas nga nausar iti medical mission, kastamet apo the Mr. Ryan Remigio, this Mr. Edwin Carino, and the staff apo of Congressman Sandro Marcos apo sudapay apo nangited apo iti maintenance nga agas apo. And kadagiti mangayat apo nga dumawat iti maintenance nga agas apo at the stock no ko iti health center. Dagiti lang apo naka ada reseta na ti mabalimapan mangalan no ko iti apo ada naka duty inal daw nga BHWs apo nga mabalin yung pagdawatan apo ti agas except for antibiotics apo. Malaksid no ada reseta na apo. Next is the City Government of Lawag to Mayor Michael Marcos Kion. The City Health Office apoy sudat ng conduct apo ti medical mission. The City Agriculture Office headed by Engineer Sheila Opelac. Iso da apot ni donar iti mesa kadagiti Burias nga usar iti laro ng lahi. Kastamet apo jay duwa nga Burias nga inted ni Congressman Sandro Marcos. Dr. Mila Galvez and Dr. Mike Galvez, City Councilor Enrico Kiko Ang, and our crowning guest of honor and speaker, Honorable James Brian Alcid. Kastamet apo dagiti naayat nga balikbayan and dagiti kabarangayan tayo apo nga agnana iti balasi taaw. The sponsors apo ni Eileen Ignacio Carino, iso na apo tinang sponsor iti R&B band tayo tatang rabii. Ken dagiti na duma-duma pa nga paraffle tayo tata. Ni Ma'am Belia Carino, Mr. and Mrs. Arthur Carino, Mr. and Mrs. Jerry Carino, Mr. Abonjo Carino, Mr. and Mrs. Nestor Carino, Mr. and Mrs. Gerald Carino, ti unknown pa nga mesa nga donor apo nga nakayat nga agpainaganan. Former Barangay Chairman Michael Bartolome and family, Mr. and Mrs. William Ignacio, Mr. and Mrs. Mario Ignacio, Mr. and Mrs. Jonathan Agawag, Ma'am Mildred Bartolome, Mr. and Mrs. Roger Ignacio, Mr. and Mrs. Rodrigo Ignacio, Mr. and Mrs. Remigio Pascual, Mr. and Mrs. Teddy Manuel, Mr. and Mrs. Guillermo Arcangel, Miss Janina May Sarandi, and Mr. Randolph Pascua, Alwin Lorena, and Abueva family. Ken kang ronaan amin apo dagiti naganak kada iti coronation dagiti members apo iti Royal Court tay tatanga tawen apo tano awan isu da apo awan ti maangay tatanga coronation rites. So to all of you apo, thank you so much apo ti paniburay yo iti ayat ken suporta iti Barangay 62B na Botas apo. So habang apo'y preparar da apo iti pa nag-grand march apo iti Royal Court apo, bang bunatay pay apo iti nagasat nga numero nga mga bak iti prices apo nga insagana apo iti Barangay Council. May I request, Barangay Secretary Dada, please arrange digiti anan Prinsesa Cadarena para DJ Grand March da apo. And awagak man nga rod ni Andy Marilyn Galapon nga may mangbunot iti 5 nga nagasat nga numero. O irwaryon apo digiti ticket si apo. Okay, irwaryon apo. First lucky number, 612543 ket ni Jumi Sarandi. Jumi Saranding. Auntie, mangpili ka dyan eh. Mesa. Jumi Sarandi. Ay, ana. Iso na apo tinang picture apo kadigiti king and princesses kada prince tayo apo itata apo. Nagpicture da apo idi hapag. Thank you, Adeng.
Gusto natin ang pictorial kanya da Apo idi. Next is 612485. Igigaman Apo ni Angeline Tayamen. Angeline Tayamen. Adapay lang toy? Ay, Ada. adapay lang. Congratulations. Next, Miss Janice or Janine Ramos. Ticket number na kaya 2333. Ay, auntie, congrats. Dito gayam. Auntie gayam. Next. Email ni Angeline Tamayamen. Isa di Jaya. Janine Ramos. Pasin aya. Ay, maawan lakit di deto yan. Number 277. Miss Patty Lagran. Adapay lang suna. Adapay lang. Patty. Ate Patty Awan. Again, Apo. Dapat Apo, suna mismo kano Apo, iti may mangala dito. Awan sunan. 5, Dapat nagrampan. 3, Ate Patty, 5. 4. 3. Awan isuna. 2. Nadagsen kami, bit-biten na. 1. Baamon. Next, 612356 ni Rosana Angel. Auntie Rosana Angel. Mga lakadan. Adapin na. Congratulations, Auntie. Mesa pa yung arod. Sukatan na di mesa tatay. Mesa pa yung Auntie mang bunot ka. Itid mo ka na, Auntie. Congrats, Auntie. Next up po is Mr. Romel Paz. Romel Paz. 612431. Romel Paz. Ada? 5, 4, paslatan, 3, 2, and 1. Madi, mesapay. Mesapay. 612396 igigaman ni Apo Hepe, Jimwell Mawirat. 5, charot, imposible, awan suna, 5, 4, ada. May wala din Uncle. Jimwell Mawirat, may wala nitoy. Ang isuna, Jimwell Mawirat. Ay, wait, may gatin. Ni Apo Hepe. So, dati sumaronon to Apo nga pyesa Apo ket idaulwan Apo digiti barangay officials Apo ni sa saan pagigidanan tayo Apo dati pyesa yutatan Apo. Ay naka-ready dati ay nagayamen. Charot. Ket ubing da Apo makaturog dan. So again, let us witness Apo the Grand March of the members of the Royal Court. Beginning with Apo. Oka, orayin dito kar. Now let's come to the Royal March. The Royal Court. The Royal Court will roam around the court to give their utmost wishes and grace for everyone. Ladies and gentlemen, Our His Royal Highness King Ezekiel First and Her Royal Majesty Queen Leia Kaili. again, His Royal Highness King Ezekiel Angel I, anak apo ni Miss Jenny Flor Angel, and Her Majesty Queen Leia Kylie Ignacio, anak the Mr. and Mrs. Kevin Ignacio. Next is our first prince and first princess.
Jason Anilio. Anak na Mr. and Mrs. Alberto Anilio Jr. First Princess, Shiny Marjorie A. Sykes. Anak ni Mrs. Gemaline Sykes. Manipod Itisicho Kabatinan. Next is our second prince, Ryzen Ricudad, and our second princess, Aisel Rich Kalika. Parents, Mr. and Mrs. Richard Ignacio and Miss Lizel Joy Kalika. And Mr. and Mrs. Ros Carlo Arquetan. Deti agundaway apo, ikante manord apo, ti piyesa apo, dagiti ubing, ka nakipagpaset, kadeti this year's coronation rites. Anati mayat kay music kanya da apo. 5 little monkey sarap. Okay, face your partners. Dance. Dance.
Hello. Again, let's give a round of applause to Apo, Kaditi Queen, Kings, First Princesses, First Princess, First Prince, Second Princess, and Second Prince tayo tapo tatangatawin Apo. Okay, Dada, please facilitate di pa nagsublita jay for their pictorial Apo. So, at this juncture Apo, alaan tayo mamet nga rodeti nga gundaway, nga agi-award kaditi Certificate of Recognition kaditi atleta nga nangabak iti napalabas nga R1AAA or the Region 1 Athletic Association meets held in the province of Ilocos Norte last April 22 to 27, 2024. Mauawagak man nerd Apo digiti barangay and SK officials nga mapandati center of the stage nga ka-picture Apo digiti ma-awardan Apo iti Certificate of Recognition. Ay, dada ka-picture to may barangay officials to da. Again, may I request the barangay and SK officials to be on the center of the stage to award the certificates of recognition kadigiti Apo ka barangayan tayo nga nag-excel kaditi na duma-duma nga categories iti R1AA Apo. First awardee ket ni Veronica Shane Julian. Isuna Apo ket nakagunod iti bronze medal iti 3,000 meters secondary girls category. Awagak man Apo ni Veronica Shane Julian or adapay ni parents na mabalinda Apo nga kadwaen. Ay, nga adeng. Documentation. Okay, next, kit ni Jade Andre Ignacio Apo. Isunakit, nakaalamet iti bronze medal, iti sepak takraw, secondary boys category. Ken kastapay, nakaala pa iso na iti gold medal, iti sepak takraw, secondary boys category. Palakpakan di Apo ni Jade Andre Ignacio. Aday suna? Jade Andre Ignacio. Taga Purok Silaw. Awan, suna? Taga Purok Silaw yan. No, awan, representative latan. DJ naganak na. Or ni Auntie ken Uncle na. Ni Auntie Lisa latan ken Uncle Kevin. Mayo alan niti award ni Jade Andre Ignacio. May I request Mr. and Mrs. Kevin Ignacio. Kenya anak. Isuda Apo ket na nga bakti gold medal. And bronze. Bronze medal no kwa. Mapanukat national design. Mapansebu no kwa. Ay ne. Qualified gayam so na Apo nga Palarong pambansa. Palarong pambansa Apo. So palakpakan tayo na Apo ni Jade Andre Ignacio Apo, Tisicho Purok Silaw. Next met Apo ket ni James Ray Vicente, Manipod iti Sicho Kabatingan. Anak da Mr. and Mrs. Relly. Ay, kaya nga ating. So nakit na kaugon o ti bronze medal iti sepak takraw. Okay, next pa Apo ni Remaline Juan for her exemplary athletic performance during R1AA. Remaline Juan. Saan maging kapsat? Ay, kapsi ka. Ito ating. Ni John Mark Arcangel.
Mesa Pai, dito penny. Next apo ni Alvin Agnaraingay. Bronze medal. For sepak takraw. Ay, baseball Lagi, secondary. Sino ni Mike? Mike Agaray na? Dito nga. Atakan mo? Isunat Mike? Ka. Ayan, hanggang sa panita. Oh, nalpas tayo ti elementary ken secondary, intermediate iti college, apo. So, di kiti met apo inapan nakipag-participate during the SQAA, the State Colleges and Universities Athletic Association held at Don Mariano Marcos Memorial State, Ijela Union, apo. First awardee kit ni Mike Agnaraingay, silver medal iti baseball. Mike Agnaraingay. Awan. And ni Mr. Cesar Ryan Domingo, bronze medal iti sepak takraw. Again, congratulations kadigiti ang atleta iti barangay tayo apo. Next apo diti na pasabak met nga basketball or per sitio apong basketball league akas panang celebrar iti panagfiesta tayo apo. So deti apong aktibidad kit inisyatibo dagiti SK members, officers nga idadaolwan ni acting SK chairman Rodolfo Sultan III apo. Ti mo na may award kit iti Certificate of Achievement. Ti mo na apo nga maited kit iti champion title in the Inter-Situ Basketball Tournament. Manipod iti Sicho Cubs Mafia. Kabatingan no ka detoy? So, okay, manipod iti Sicho Kabatingan iti grupo ti Cubs Mafia. Isuda apo ket nag-champion apo kadetoy Inter-Situ Basketball Tournament. So there's a certificate of achievement is hereby awarded to Cubs Mafia. Given this 13th day of May 2024 at Barangay Hall, Navotas South, signed by Punong Barangay Dominador Ignacio and Acting SK Chairman Rodolfo J. Sultan III. And the cash prize apo pa yung ited apo di SK and at the same time ti trophy. Trophy pa di ba? Bagi da. Okay. Oh, no basketball apo hamet mauawan dito sino ti MVP award. Sino amo yung siguro met dito yung most valuable player. Ket mated kini Mr. Edsel Butlig for his remarkable performance for Inter-Situ Basketball Tournament. Next apo kiti second placer manipod itis Porok Silaw. Mauwagan apo dagiti nagipagpaset apo diti Inter Porok Basketball League ngo mayala the certificate and at the same time the cash prizes. Ay, first place. So, the first place tayo ket ni Sitio Centro. Okay, sakbay kay ni Second Porok place. Silaw nga second place. Hindi pa ilagay kay first placer, Sitio Centro apo. Ay, Again, Sitio Centro apo. Digiti na Any any representative. Hanyo kahit umelan ti premyo yon. with cash prize. Sitio Centro. Ay. Sumasaro ng apo ket Purok Silaw apo. Ready dan apo. Purok Silaw. Then amuy metin apo na place yung apo ya. South Boys. And then Haport. Next apo ket Purok Silaw apo. Di kita nakipag-basketball nga taga Purok Silaw. Any representative apo.
South Boys. Amor. Next apo ket South Boys. Taga-abagatan no po, di ba? South Boys. South Boys adada ay nilataanan. Ti coach da. Charotan. Ken Team Haport. Ano mean Haport? Fourth placer. Sino? Kabatingan? Sicho? Ay, di. Ay, Kabatingan Phase 3. Congratulations kanya yung amin apo. And kastamet apo nga i-award pay apo ti SK and Barangay Councils. Dagiti nangabak iti amazing race apo. So, first place apo ti amazing race nga napasamak idi May 10, DJED, di amazing race. May 11 apo. Ni first placer tayo apo ket ni Veronica Julian and Jericho Juan. Ti abaken daket manon 5,000 charot haan. 2,000. 2,000. May alanin ading. Second placer, John Raven Martin and Chanel Martin. John Raven and Chanel Martin, may alanin ading ko. Third placer, JC Miguel and Juanito Miguel. And last but not the least, dito consolation prize gayam apo may alain lahat tuyen, Francia Bartolome and Joshua, And Bricks Kalika, Annalyn Thailand, Roan Sultan and John Ray Ignacio, Hans Rioteta, and Tabladillo. Aliana Tabladillo, Joanna Martin and Joverix Miguel, John Eh. Michael Ignacio, and Lisel Joy Kalikan. Kijitingan adeng, picture taking. Kaya. Okay, pag-picture latan. Agsabay kay lata aminin. And last but not the least, dati ti karigatan namin idi apo. trending. Teiso na lang apo ti nakakalayat deti palo sebo tayo apo nga nakangat-ngatong amin. Awan sa bali. No dini. Ni Mr. Joven Joven Lastrilla. Ada cash prize na no ko apo. Napananan Jovenen. Joven, may katuin. Awan? Ada. Sample man nga rod. Tinangabak iti sak race. Bricks, JR, Raymark, Raven, James, Gian, Ken DJ. Sak race. Tag Sak of war, race men. with a twist. Titag of War. Ni Prince, Allen, John Ray, Angelo, Angelo Baruga, Ken Angelo Abriol. Tag of War, the winner. Galing sa akin. Tag of War din. And next apo is mawawagan apo ti picture taking with the barangay officials apo kaditi na koronaan apo digiti SK and barangay officials. Ken habang agpictorial da apo intay imatangan manen apo ti mesang
number iti from R&B band ako apo. Ano ito? Okay, dati nga request apo ni Mrs. Eileen Ignacio Carino, She's Gone. And followed tun apo ti medley nga kantada apo. Kadagiti mga yat apo nga mang buya apo, dati nga na naka-Facebook live da nukwa apo, ti R&B band, sarakin nyo lang nukwa. And at the same time, ada YouTube channel da pa'y nukwa. Viral digiti anada. Sulat besa nga sikat iti YouTube nga Ilocano nga banda apo. Again, palakpakan tayo apo, the R&B band. Yes. This song is dedicated to Miss Marlene Eileen Ignacio. Yes, ayan, pumalakpak naman tayo dyan! She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can live without your love. In my life, there's just an empty space. All my dreams are lost, I'm wasting away.
Ignacio. Hello. Thank you so much, RNB Band. At this juncture, awagak man nga rod apo ni Barangay Secretary Michael Domingo, taumay na ibasa apo ti mensahe kada tayo ni LNB or the Liga ng mga Barangay President, the Honorable RB Ablan. Na naimbagarabi tayo amin apo. Kayat ko man apo nga ibasa deto'y message ni Sir RB kada kayo amin. I wish to take this moment to express my deepest gratitude and appreciation for the trust punong barangay Dominador Ignacio and his Sangguniang Barangay have placed in Liga ng Barangay and our humble leadership. For your strong support and for your spirit of cooperation that you have so generously extended. Today, we stand together as one family to pay tribute to our beloved barangay and to make the milestone in making Barangay 62B Nabotas South a place we can all be truly proud of. Together, we have shown that we can be a barangay unified in purpose and action, not only during barangay fiesta, but as a way of living. Ammo tayo amin apo ang nakapatpateg, ti akem tayo akas barangay officials. Datayo ti umuna, ken kang ronaan na ang makaammo dagiti kasapulan, namnama ken arapaap dagiti bumarangay tayo. Datayo apo ti umuna nga aggunay tapno masalwadan dagiti karbengan dagiti kameng ti komunidad tayo. Ken tapnon agtultuloy asumayaat pay iti kalidad ti panagbiag dagiti umili. Ammo tayo amin adakkel ti rigat ken sakripisyo tayo itinagan ti serbisyo publiko. Awan pilpilien nga oras iti intay pinagserbi. Let me take this opportunity to take our provincial government led by Governor Matthew Marcos Manotok and our Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos, our city officials, NGAs, NGOs, and civil society organization for their invaluable support in your barangay. As we look to future, let us continue to work hand in hand, fostering the same spirit of community and dedication that has brought us this far. Let us strive to innovate, to educate, and to implement even more sustainable practices that will carry out our barangay forward, all in support of our Bagong Pilipinas. Happy Fiesta, Diyos Dagina Apo. Again, thank you so much to the Honorable RB Ablan, the ABC or the Liga ng mga Barangay Lawag City President. Thank you so much, sir. Awagak man ngard apo, digiti konsehal to may damang bunot itinagasat nga numero. An kaadwento yun dito yung apo kasi anan. Next apo, awagak ni Konsehal Hazel Maulit, Miguel Juan, ni Konsehal Arsenio Baltasar, nga may damang bunot and apo, tinumero dito yung apo. And Mr. Sherwin Maulit latat may sa FK ni Konsehal Hazel and Konsehal Mike Awan or any nga konsehal. Lima, sir. Saglilima kayo. Sumasaron nun to, may metito ni Konsehal Felix Bartolome, Ken Silverio Ignacio, Ken Celso Domingo. Irwar yun apo, digiti numero yo. Dati yan. Hindi, di ano na yan, sir. Ay, assistant. Next ay
Lucky number ket igigaman ni Mr. Alwin Abueva. Alwin Abueva. Sumaruno ni Mr. Renz Ignacio. Vincent Detoy. Gerald Galapia. Ni Joshua Julian. SK Kagawad. And Ashley Ignacio. May kailan ito yung ating Alwin Abueva, Renz Ignacio, Gerald Galapia, Joshua Julian, and Ashley Ignacio. Joshua. Gerald Jai. Sino deta ka niya? Gerald Galapia. Ni Renz. Awan niya Ashley, nagawi din. Posible din. Madamat sursur na, Ashley Ignacio. Anat kahit mo, bisikleta ka na, charot. Isublik, charot, haan. Alvin Abueva, awan suna. Arceline Malto. Jenjen Padilla. Carol Ignacio. Ivan Malto. Ken Cristel Bartolome. Ne, duwa nga Malto dito. Arceline ken Ivan Malto. Ada ito dapay lang. May alalitin. Jenjen Padilla, Carol Ignacio, ken ni Cristel Bartolome. Ana-ana, gano'n ading? Awa. Ana? Jenjen Padilla. Ay, Cristel. Arsenio Malto, Ivan Malto. Dahay siya Malto. Sino, ana, si kani Arsenia. Tapos ni Ivan, kan anom, anak mo, paumayim ito ilatan anti. Then Carol Ignacio. Next, Apo Konsehal Felix. May bunutin Apo. Then Konsehal Silverio Ignacio. Tapos Konsehal Celso. 5 latan. Gwen, Williman Angkel. Next lucky number, Joseph Tomundong. Daso na dito eh. Jessa Bartolome. Beverlyn Tyson. Joseph Tamundong, Ijangkel. Joseph Tamundong. Plege Barot. Jessa Bartolome, Awandan. Beverly Aison. Tyson si Kadijay? At nagan mo? Ivan Malto. Ay, wait, anak niya. Dito. Awan, dadigito'y Apo, Pledge Barot, Jessa Bartolome, ken Beverlyn Tyson, awanda. Four, 3, 2, 1. Konsehal Celso Suktam Tital Lupay. Hindi ka, ano pa dito? SK Sumaronon ket ni Ana. SK Chairman. Gwen, Hello. Gwen Corpus. Ano pala doon na ito? Gwen Corpus. Gwen Adatoy. Nagawi din? Anat nagan mo, sir? Ay, Mike. Okay, next. 5. Ni Apo Treasurera na alanan? Sino? Oh, Janine Nunez. Ariel Ranjo,
And Telma Juan. Purok silaw amin dito yun eh. Ken Mesa Kabatingan. Janine Nunez, Ariel Ranho, Ken Telma Juan. Dito apo treasurer Emayen. Marita Ignacio. 5. Charot. 4. Adasuna. 5. Florendo Juan. Ay, Uncle Ari. Florendo Juan. Angela Dancel. Angela Dancel. John Ray Ignacio. Irene Patok. Ken MJ Ignacio. Ito pala na MJ? Angela. MJ, Florendo Juan, John Ray Ignacio. Irene Patok. Aurora. Ako papelyedo na. Aurora. Ano, Aurora? Irene. Ay, siya, Irene. Irene Patok. So, Irene Patok. John Ray Ignacio. Ito na. MJ. Awanen, MJN. Awan na digitoin Jessa Bartolome. Reg Barot, Tyson. Janine Nunez. Telma Juan na alanan. Awanen. Next, Apo Barangay Secretary Dada. Saklatan, 5. Dada, paspas. Kenya Apo, treasurera, may damang bunot pa itoy. Saglilima kayon. Sakbay nga mapantay ito grand prize-en. Anat nagan mo, sir? Charot. Bunotek nukwa. Tinagan mo summit, be. Dominador Miguel. Dominador Miguel, Ruby Ranho. Basa man. Orlando Ramirez, Lisa Ignacio, Ken Awamet na gana detoy. Hello. 194. Tima Udi, 194. Okay. Dominador. Dominador Miguel. Dominador, Candy Dominador. Kalpasan dito, yung maudi nga pa nagbunot niya po, treasurera, inte buyain, iti performance ulit ni RNB Band. Top plate na bunutin dito major prizes tayo yun, Apo. Sir Patrick Fonasher, Raquel Canlas, Marilyn Simon, Nori Ignacio, and J. Fanny Bareng. Awandan, Nel Canlas, Raquel Canlas. Okay, intay buyain ulit ti performance Apo iti last request ni Apo ng sponsor dito iti Rivers of Babylon and sumaron ton Apo dito hataw nga performance Apo iti RNB Band Apo. Kalpasan na dito performance da hindi to bunutin Apo dito major prizes tayo Apo. The request Apo ni Eileen Ignacio Carino nga Rivers of Babylon. And dito powerful nga performance ti RNB Band sa Ronwen ng Apo. Yeah, we were.
to be cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Sorry that I'll never be a mother, 'cause I love you so. Don't ever leave me. Say you'll never go. I will always treat you as my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Don't ever leave me. Say you'll never go. I will always treat you as my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will play. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we'll never part. Oh, please stay by me, Diana. Hello. Thank you so much for R&B Band. Tatayin tayo pa bunutin apo ditinted ni Honorable James Brian Alcid nga stand fan. Ano ito? 1, 2, 3, 4? Patay nga latan. Tiag bunot latan, di gito anan. Di gito bing latan. Okay. Kimot, umunakan. Ay, Queen, Queenie. Queen. Queen, ano? Mesa lang, ang magkitkitan. Tina nga, bakit? Joanne Dakiwag. Joanne Dakiwag. Dapat personal apo nga dati. Tapno to be fair ka, di kiti nagbati. Joanne Dakiwag. Ada? 5, 4, 3. Ada suna, mesa. Picture dapat. Next. Sino yan? Princess Kate Bartoko. Princess Kate. Princess Kate Bartolome. Okay, Princess Kate Bartolome.
May I request, may mesa nga hilera pa may ano, tabatog na ta stand fan. For documentation, iipasa ka. Princess Kate Bartolome. Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Bunot ka pa ng isa. Isa pa. Precious Beldad. Precious Beldad. Precious Beldad. Ada? Beldad. 446. Joanne Dakiwag, 546. 546. Tapos ni Precious Beldad. Ada suna? Adan. Last number na ket 446. Okay. Baby, agbunot ka mesa. Bunot ni Perlita Pedro, ano? Pereira? Perlita Pereira. Ay, Pedrera. Anti-Perlita. Sabi ba pala? Perlita Pedrera. Adaso na. Then, mesa pa nga stand fan, kit Samuel Corpus. Ay, naglami sa Jabalay yun. Mesa pa eh. Jefferson Juan. Jefferson Juan, 318, last number na. Jefferson Juan. Jefferson Juan, awan suna, 5. Adada. Picture taking for... Next, dakay ka yan. 2, 4, 6, 7. 7. Pas. Batog na, bagi na. Batog na, bagi na, kasi Oh, picture. DJ na nga, back mapandat. Tasangot na stand, fan nga naalad ha. Mesa pa ito eh. Ading bagkate malatan. Ito ni. Bunot 7. Pas. Pas magitinita. Siyak mang bunot 7. Sige tagalan sa Dikit-dikit bagasen. Rika Juliana Mandak. Adasuna. Nesa pa. Tas pa. Nagawi din. Cheryl Raffol. Ni awan ni Ana. Ay, bagi na orlok palatan. Nesa pidyo. Cheryl Mesa nga stand Raffol. fan no kan. Cheryl Raffol. Rika. Adasuna. Argel Nicole. Rosbelt. RN. Dito. RNB. Rosbelt RNB. Ano? Bagas. Cheryl Raffol, awan. Argel Nicole, ada dito na yan. Tang. Next. Pagbunutin sa dami yan. Angelo Ranho. Next. Nagawi din. 5, 4, 3, 2, 1. Bumulit kayo na. Sige, yes. Prowelena Juan. 336. 5, 4, 3, Gloria Juan. 2, 1. Ria Bunao. Awan na digito Ada Gloria Juan. Prowelena Juan. Ria Bunao.
Awan? Ikan. Danum tulat ko rang nan. Mesa pa'y, pasang dua pa. Mayaten. Crescencia Cristobal. Crescencia Cristobal. Sino deti kanya natatay? Ah, Prowelena? Jack Malagipen. Basta. Crescencia Cristobal. Duapay. Duapay. Jose Ignacio. Lulo may walan dito wani saang mo. Nekan. Jose Ignacio. Ited mo dito bagasin. Iso na lang. DJ Sunan eh. Lolo may walan ito eh. Ken J. Baldo. J. Baldo. Ni ala. Puro bagas met ti mabanda R&B. Then. Next. Janina Sarandi. Ay, swerte talaga. Next, dati bagas na dua deta. Ano deta? Sino tinang idonar deta? Kaani sa Ate Mesa. Dati Black Rice Apo ket inisponsoran ni Arthur Carignon sa deta. Arthur Carino. Okay. Dua. Sudalatan. Dua. Carita Tayamen. Awan. Marivic Agtarap. Awan. Ay. Carita Tayamen. Awan. 5, 4, Nessa, awan ka no. 3, 2, 1. Christian Coloma. Tagawi din? Christian Coloma, da? 5, 4, 3, 2, Adda. Nagadayot yan ti Barangay Hall ti Balayda. Nagawi din. Deta, talikod. Next, deti stand fan. Okay, stand fan. Ay, des fan detoy. Manipod ken ni Abonjo Carino. Dua.